Hello, my dear students. My name is Lakshmi Narayana. This is LN brand of chemistry. Today we are going to discuss how to find number of possible structural isomers for the following compounds. For the following given compounds. సో స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దాన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సార్ బై యూజింగ్ డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్, DU degree of unsaturation. Sir, what is the degree of unsaturation? Degree of unsaturation nothing but degree of unsaturation. Degree of unsaturation nothing but it is calculation that determine number of rings and pi bonds in the compound. It is also called degree of unsaturation nothing but what? It is a calculation for the determining number of pi bonds, how many are there in the compound, number of rings, how many are there in the compound. So that is we are calling the degree of unsaturation. It is also called as double bond equivalence. Simply we call it as DBE, double bond equivalence, or one more name is there, that is index of hydrogen deficiency. Index of hydrogen deficiency. This is we are calling degree of unsaturation. Okay. Degree of unsaturation. So degree of unsaturation you can find out by using this. So number of carbon atoms minus number of hydrogen atoms divided by 2 plus number of nitrogen atoms divided by 2 plus 1. This is for the calculation of degree of unsaturation in the given compound. Okay, whatever it may be. So not only by using this method, even other methods also is there. Very simple method and a simple shortcut trick to find out the degree of unsaturation. That is how we have to discuss about it. That we'll discuss now. సో ఈ ఫార్ములానే కాకుండా మనం అదర్ ట్రిక్స్ ద్వారా డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. హౌ ఇట్ ఈస్? సార్ నౌ విల్ సీ హౌ ద డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ బై యూజింగ్ ద ట్రిక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, in case if you take alkanes formula, general formula, if you take CnH2n plus 2, right? Sir, alkanes from the starting onwards, if you take methane and ethane, it won't show any isomerism. Either nothing but structural isomerism it won't show. Sir, alkanes if you take general formula CnH2n plus 2, right? CnH2n plus 2. Sir, example CH4, then C2H6, then C3H8, then C4H10, then C5H12, then C6H14, then C7H16, then C8H18, then C9H20, then C10
H22. These are up to the decane, alkanes we call, right? Yes. Sir, ఈ alkanes లో నుంచి 2 hydrogens. First 2 that won't show structural isomerism. Structural isomerism ను represent చేయలేవు. Structural isomerism do not represent. Do not show structural isomerism. Then from the here onwards, అంటే propane నుంచి తీసుకుంటాం. Sir, propane లో నుంచి 2 hydrogen atom if it is less, 2 hydrogen atoms ని less చేస్తే then ఏమొస్తా ఉంది? So look at C3. Hydrogens మాత్రమే less చేశాను. C3. Then hydrogens here how many are there? Sir, 6. Clear? Right. So 2 hydrogen atoms తక్కువ ఉంటే then degree of unsaturation is equals to 1. Degree of unsaturation 1. In case, sir, here 2 hydrogen atoms తక్కువ ఉన్నాయి. Then C4H8. H8. Degree of unsaturation is equals to 1. Remember that. Remember. Once degree of unsaturation is equals to 1, degree of unsaturation is equals to 1, in the particular compound, pi bond, 1 pi bond is possible. 1 pi bond is possible. Plus or 1 ring also possible. 1 ring also possible. 1 pi bond possible, 1 ring possible. That you have to see. So we'll see how 1 pi bond is possible, how 1 pi bond, 1 ring is possible in the C3H6 molecular formula. That we'll see now. So first you have to find out the degree of unsaturation. Degree of unsaturation ni ela find out cheyali? 2 hydrogen atoms. Alkane lo nunchi 2 hydrogen atoms takku aithe then degree of unsaturation is equals to 1. Sir, 4 hydrogen atoms takku aithe degree of unsaturation is equals to 2. Nothing but, sir, here from this malli 2 hydrogen atoms takku chesam. Yes, 2 hydrogen atoms are less. Then C3H4, right? Yes, C3H4. Deen degree of unsaturation enta? Degree of unsaturation is equals to 2, right? Yes. Degree of unsaturation when is it equals to 2, then 2 pi bonds are possible in the molecule. 2 pi bonds are possible. Then 1 ring, then 1 pi bond is possible. 1 pi bond is possible in this molecular formula. Understand, my dear students? So first you have to find out the degree of unsaturation is how much. In case degree of unsaturation is 2, in 1 pi bond, 1 ring is possible. The degree of unsaturation is 2, 2 pi bonds are possible, or otherwise 1 ring or 1 pi bond is possible, or otherwise 2 rings also possible. 2 rings also possible when C3H4. But in the C3H4, 2 rings are not possible, but remaining 2 are possible. Another molecules I am telling to you, another molecules in case degree of unsaturation is 2, even 2 rings also possible, that you have to remember. Then here, sir, in case 2 hydrogen atoms are less from this, 2 hydrogen atoms are less. Once 2 hydrogen atoms are less, then C5H10, then degree of unsaturation is how much? 1. Degree of unsaturation is 1. Then all these cases, in case 2 hydrogen atoms are less, 2 hydrogen atoms are less, degree of unsaturation for these, it is equals to 1. Once degree of unsaturation is 1, double bond is possible, then ring is possible. Double bond possible avutundi, ring possible avutundi. Remember, my dear students, sir, here one of the point you have to understand, that is, sir, in case degree of unsaturation is equals to 1, degree of unsaturation is equals to 1, 1 pi bond is possible, 1 ring also possible. 1 ring also possible. Then in case degree of unsaturation is equals to 2, then 1 pi bond and 1 ring possible. 1 pi bond and 1 ring possible. Then degree of unsaturation is equals to 2, then 2 rings and 2 rings are possible. Then 1 ring and 1 pi bond is possible. 1 pi bond is possible.
Sir, in case degree of unsaturation equals to 3, then 3 rings are possible. 3 rings are possible. Then 2 pi bonds plus 1 ring is possible. 2 pi bonds plus 1 ring is possible. Then, or otherwise, then 3 pi bonds also possible. That you have to remember, my dear students. So, degree of unsaturation is equals to 1. It is possible 1 pi bond on 1 ring. Degree of unsaturation equals to 2. Then 1 pi bond, 1 ring. Then 2 rings are also possible. Or otherwise, 1 ring and 1 pi bond. 1 ring and 1 pi bond is possible. Or degree of unsaturation equals to 3. Then 3 rings, 2 pi bonds, 1 ring. Or otherwise, 3 pi bonds. Or otherwise, 3 rings also possible, my dear students, that you have to remember. Yes. So this is we call degree of unsaturation. So can you find out the degree of unsaturation in case any molecular formula is given? What you have to see? In case hydrocarbons are there, alkane kante 2 hydrogen atoms takkunte, degree of unsaturation equals to 1. Alkanes kante 4 hydrogen atoms takkunte, degree of unsaturation equals to 2. Sir, in case any ring is there, sir, for example, cyclohexane is there, one ring, then degree of unsaturation equals to 1. One ring, it represents 1 degree of unsaturation. That you have to remember, my dear students. Yes, look at all of you. Some of the molecules will see how the degree of unsaturation equals to 1, how pi bond and ring is possible, and how degree of unsaturation equals to 2, then 1 pi bond, 1 ring, how it is possible. That will see some of the compounds, my dear students. Yes. Yes, remember all these. Sir, in case degree of unsaturation equals to 1, degree of unsaturation equals to 1, then 1 pi bond, then 1 ring is possible. Degree of unsaturation equals to 2, then 1 pi bond, 2 rings. Sir, one of the example. Sir, we are seeing C3H8, it is alkane. What is the name of alkane? That is propane. Propane, my dear students. In case 2 hydrogen atoms, if you do less than that of alkane, so ఇందులో నుంచి 2 hydrogen atoms తీసేస్తే, yes, తీసేసిన తర్వాత ఏమొచ్చింది molecular formula? C3H6. Yes, C3H6 is there. In the C3H6, what I told, once degree of 2 hydrogen atoms are present, 2 hydrogen atoms are less, degree of unsaturation equals to 1. Once degree of unsaturation equals to 1, 1 ring is possible, 1 pi bond is possible, I told. So look at with the same molecular formula, then C bond, C. Clear? 1 pi bond I kept. Yes, clear. Then here what you can write? CH3, then H, then CH2, right? Then what is the molecular formula is this? C3, yes, C3. H6, yes, H6. C3H6. Then in case, ring in case if you take CH2, then CH2, then CH2. Sir, what we call it is cyclopropane. Yes, cyclopropane. In the cyclopropane also, only 1 ring is there. So 1 pi bond, 1 ring, both are possible when degree of unsaturation equals to 2. Sir, what I told, in the degree of unsaturation in case 2, nothing but 2 hydrogen atoms, again if it is less from this, 2 hydrogen atoms less chesta unna, then degree of unsaturation ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? C3H4. degree of unsaturation ఎంత అయింది? That is equals to 2. degree of unsaturation 2 అయితే ఒక పై బాండ్, ఒక రింగ్ పాసిబుల్ అవుతుంది. So look at, so ring we are taken, then pi bond also possible in this. Sir, how it is? CH2 here, right? CH here, right? CH here, right? Then 3 carbons, yes, 3 carbons. Hydrogens are how many? 1, 2, 3, 4, yes, 3, 4. So, degree of unsaturation is 2. Ring is possible. In the ring, inside the ring, pi bond also possible, my dear students, right? Then otherwise, 2 rings, it is not possible in the C3H4.
Then one more possibility is there, one ring and one pi bond. And one more, two pi bonds also possible. Two pi bonds also possible, my dear students. Two pi bonds. How it is? C bond, C. Right. Sir, here bond and here bond, CH2, then CH2. Right. Then one more also possible, my dear students. Two pi bonds, with the two pi bonds, H, then CH3. Right. So how many carbons are there in it? 1, 2, 3, C3. Hydrogens are how many? 2 here, H4, right? Then pi bonds are how many? Here one pi bond, then here one pi bond, right? So remember, when degree of unsaturation equals to 2, then 2 pi bonds are possible, or otherwise one ring and one pi bond is possible. Then look at even here, sir, 3 carbons are 3, hydrogens are 4, then double bond, 2 pi bonds are possible. That's what I told. So when the degree of unsaturation is there like this, so 2 are there, degree of unsaturation. So then pi bonds 2 are possible, one ring, one pi bond is possible. That you have to remember. So now we'll see some of the compounds to find out the degree of unsaturation. To find out the degree of unsaturation in the given molecules. Degree of unsaturation in the given molecules, you see. So look at, for example, cyclohexane we are taken. Then what is the degree of unsaturation in it? 1. Sir, enduk 1? Degree of unsaturation enduk 1? Sir, because one ring is possible, degree of unsaturation is 1. Then even from the alkanes, in case ikkada enni carbons unnai? 6 carbons unnai. 6 carbons. So దీన్ని alkane తీసుకుంటే, so 2 into 2 plus 1 hydrogens, 6 2s are 12, 12 plus 2 14, 14 hydrogens. So C6H14 కంటే then ఈ molecular formula తీసుకుంటే C6H12 వస్తా ఉంది. C6H12 వస్తా ఉంది. ఎందుకు? CH2 then CH2 then CH2 then CH2 then CH2 then CH2. Right? C6H12 వస్తా ఉంది. So that's what I told. Sir, 2 hydrogen atoms తక్కువైతే, alkanes లో నుంచి 2 hydrogen atoms తక్కువైతే degree of unsaturation 1 అవుతుంది. Degree of unsaturation 1 అవుతే ఒక రింగ్ పాసిబుల్ అవుతుంది లేదా ఒక పై బాండ్ పాసిబుల్ అవుతుంది అని చెప్పాను. రైట్? ఒక పై బాండ్ పాసిబుల్. సరే, రింగ్ పాసిబుల్ అయింది. సో డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఈక్వల్స్ టు 1. సరే, ఇదే ఆల్కీన్ తీసుకున్నాం. సో నౌ వన్ పై బాండ్ ఇస్ దేర్. అంటే రింగు పాసిబుల్ అయింది, పై బాండ్ ఉంది. రెండు ఉన్నప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఏంటి? డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఈక్వల్స్ టు 2. రైట్? సరే, రింగు ఉంది, 2 పై బాండ్స్ ఉన్నాయి. డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఎంత? 3. 1 రింగ్, 1 డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్, 2 పై బాండ్స్, ఎస్ 3 టోటల్. సర్, బెంజీన్ తీసుకున్నాం. బెంజీన్ ఆల్టర్నేటివ్ డబుల్ బాండ్స్ ఆర్ దేర్. డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ హౌ మచ్? Sir, 4. 1 ring, 3 pi bonds. Then naphthalene తీసుకున్నాం. naphthalene 2 rings ఉన్నాయి. Alternative pi bonds like this will be there. Pi bonds total గా ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 5 pi bonds. Then rings ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. So degree of unsaturation is equals to 2 plus 5 7. Degree of unsaturation is 7. Sir, in case C4H12 is there. Sorry, C4H10 is there. This is alkane. C4H10 alkane is there. దీంట్లో నుంచి 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ తీసేసాం. దెన్ C4H8 అయింది. దెన్ డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఎంత? 1. దీంట్లో నుంచి 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ తీసేసాం. ఏమొస్తుంది? C4H6 వచ్చింది. దీని డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఎంత? డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2. సో ఏదైనా మాలిక్యూల్ ఇచ్చినప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వస్తే then you can find out the number of possible structural isomers in the given compounds. Now we'll see some of the examples how to find out. So look at, my dear students.
Sir, I will give some of the questions to you. Sir, first draw the possible structural isomers. Draw the possible structural isomers. Draw the possible structural isomers for following compounds. సరే ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది చూడాలి. How many are possible, that we have to see. First question in this C3H6. C3H6. First question in it C3H6. చెప్పండి డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఎంత? డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1. హౌ? ఆల్కేన్ కంటే ఒక హైడ్రోజన్ ఆటమ్ తక్కువ, 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. ఎస్. దెన్ ఇలా ఉన్నప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏమేం పాసిబుల్ అని చెప్పాను? 1 pi bond is possible, right? Yes, 1 pi bond is possible. Or 1 ring also possible, right? Yes, 1 ring also possible, I told. Yes. So 2 structures. So చూడండి, ఒకటి 1 2 3. 1 pi bond అంటే ఇక్కడ pi bond పెట్టేసేయండి, లేదా ఇక్కడ pi bond పెట్టినా సేమ్ మాలిక్యూల్ అవుతుంది. Then CH3, then H, then CH2, right? CH3, CH2, right? Then one more molecule. And in case ring is possible, yes, CH2, then CH2, then CH2, right? So like this is possible. So total structural isomers, how many are possible? 2 isomers are possible. 2 isomers. Sir, one more molecule తీసుకుంటా ఉన్నా, C4H8 molecule. Second molecule C4H8 molecule తీసుకుంటా ఉన్నా. డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఎంతమ్మా? డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే ఏమేం పాసిబుల్ అవుతాయి? పై బాండ్ పాసిబుల్, మళ్ళీ రింగ్ ఆల్సో పాసిబుల్, రైట్? ఎస్, రింగ్ ఆల్సో పాసిబుల్. సో లుక్ ఎట్ రింగ్ ఎన్ని పాసిబుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది? ఫస్ట్ 1 2 3 4 4. సో నెక్స్ట్ పై బాండ్స్. సరే ఇక్కడ పై బాండ్ పెట్టాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? CH3, దెన్ బాండ్ CH2, దెన్ బాండ్ CH, దెన్ బాండ్ CH2. సార్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాకి ఇది సరిపోయిందా చూడండి. C4, రైట్? C4 H8 3 + 2 5 5 + 3 8 8 H4. దెన్ C బాండ్ C బాండ్ C బాండ్ C. ఈ డబుల్ బాండ్ ని మిడిల్ లో పెట్టేస్తే దెన్ 2 బ్యూటీన్ అంటాం. దెన్ CH3, దెన్ CH3, hydrogens are 6 7 then 8. Clear? So that is also possible. 1 2 3, then 3 carbon atoms is there like this. Then here CH3, then double bond, then CH3, then H2. 1 2 3 4. Yes sir, 6 hydrogen atoms, then 7 6 7 8, then 8 hydrogen atoms. So 3 chain isomers are possible. Even rings also possible, I told you, no, rings also possible. How the ring is possible? Look at, sir, for example, we know that this possible. Yes, this is possible or not? Yes, possible. Then one more possible, that is so like this cyclopropane with a methyl group. You can see how the CH8, then CH2, then CH2, then CH, then CH3, 3 + 1 4 5 6 7 8. So like this. So total how many are there? Sir, 5 isomers are possible. 5 isomers are possible for the C4H8 molecular form. Some other molecules we will see. Sir, C4H6 in case if you take. C4H6 in case if you take. So look at third compound I am taking, C4H6. Degree of unsaturation how much? 2. How? Alkane kante, alkane formula enti? C4H10. Alkane kante 4 hydrogen atoms takkunte degree of unsaturation equals to 2. Once degree of unsaturation equals to 2,
Degree of unsaturation equals to 2. Sir, how many chains are possible? How many rings are possible? That we'll see. Sir, first chain we are taking. 1, 2, 3, 4. Yes, 4 carbons are there. Sir, 2 pi bonds possible. 2 pi bonds, right? Then, sir, triple bond. Even triple bond is there also 2 pi bonds present, right? Okay, ఒకటి possible. రెండో చూడండి. 1, 2, 3, 4. సరే ఇక్కడ ఒకటి డబుల్ బాండ్ పెట్టేశాను. దెన్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సెట్ అవుతుందా లేదా చూసుకోవాలి. సార్ 3 హైడ్రోజన్స్, 4, 5, 6, yes, 6 hydrogens like that. 3 C bond, C bond, C bond, C. Then triple bond పెట్టండి, triple bond, right? Yes, that is also possible. Then fourth one, C bond, C, triple bond, C bond, C. So that is also possible. Okay. So 1 butane, 2 butane. Then 1, 2 butadiene. Sir, 1, 3 butadiene. Like this possible. Then I told that rings also possible. 2 rings possible in it. 2 rings first. 2 rings తీసుకుంటాను. So చూడండి ఇక్కడ CH2. Then ఇక్కడ CH. Then ఇక్కడ CH. CH or not? Yes, CH2. Sir, hydrogens how many? 2, 2, 4, 5, 6. Yes, H6. Sir, 4 carbons, right? Then otherwise, ఒకటే రింగులో పై బాండ్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది CH2, ఇక్కడ CH2, then ఇక్కడ CH, then ఇక్కడ CH. Then carbons are how many? 4. Hydrogens are how many? 8. So C4H8 is possible, right? Yes. Then one more ring. Sir, one more tricyclic in case if you take. Tricyclic. అందులోనే పై బాండ్ కూడా ఉంది. Including with that, one substituent also is there. Then one more also possible. So look at here, CH, then CH, then CH3, right? Then here CH. 4 carbons, 6 hydrogens. Clear. Right. One more. So ring, pi bond, then substituent here only. ఇక్కడేమో pi bond substituent away from the pi bond. ఇక్కడేమో దాని పక్కనే substituent. Clear? That is one. Sir, one more is there. One more. Then double bond. ఇక్కడే double bond CH2. చూడండి. సరే ఇవన్నీ కూడా పాసిబుల్ స్ట్రక్చర్సే. సర్ రింగ్స్ ఎన్ని పాసిబుల్ అయ్యాయి? 1, 2, 3, 4, 5. 5 rings are possible. Structures are how many are possible? 4 structures are possible. In case in the isomers, in the question, how many not cyclic, sir, acyclic in case if they will ask. Acyclic nothing but only open chain structures if they will ask. Open chain structures how many are possible? 4. Cyclic structures how many are possible? 5. So total how many are possible? 9. For the C4H9, so 9 isomers are possible, my dear students. Okay, understand all of you? Then one more question we'll see. So C5H10 we'll see. C5H10. C5H10. Degree of unsaturation is how much? Degree of unsaturation is how much? C5H10. Alkane C5. Alkane के molecular formula ఎంత? C5H12. C5H12. C5H10 అంటే ఎన్ని హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి? 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. సో డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ ఎంత? 1. Once degree of unsaturation is 1. Pi bonds possible? Yes, pi bond possible. Ring possible? Yes, ring possible. Both are possible? Not possible, both are. Both ring and pi bond are not possible. 1 degree of unsaturation ఉన్నప్పుడు రింగ్ పై బాండ్ ఒకే కాంపౌండ్ లో పాసిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు. డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ 2 ఉన్నప్పుడు రింగ్ లో పై బాండ్ రెండు పాసిబుల్ అవుతాయి. దట్స్ వాట్ యు హావ్ టు సీ. సో ఫోర్త్ కాంపౌండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ C5H10 తీసుకుంటున్నా. C5H10. సో జనరల్ గా దీంట్లో ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్స్ 5 వస్తాయి. ఎన్ని వస్తాయి ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్స్? 5. క్లోజ్డ్ చైన్ అంటే ఏంటి? రింగ్ లో ఎన్ని వస్తాయి? 5. రింగ్ లో 5 వస్తాయి జనరల్ గా. ఇది నాకు తెలుసు కాబట్టి రాశాను. సో జనరల్ గా అయితే
So look at, we have to draw that structures. Sir, C5, 1, 2, 3, 4, 5. Degree of unsaturation enta first 1. Degree of unsaturation is 1. 5 అంటే ఒకటే పై బాండ్, రైట్? 1, 2, 3, 4, 5. పై బాండ్ ఇక్కడ పెట్టొచ్చా? ఇది 1 pentene, ఇది 2 pentene, 2 structures. Then C bond, C bond, C bond, C. చూడండి సార్, 1, 2, 3. ఎస్, ఇక్కడ పై బాండ్, ఇక్కడ పై బాండ్. సార్ ఇక్కడ పై బాండ్ పెట్టేసి ఏమవుతుంది? 1, 2. ఇక్కడ పై బాండ్ పెట్టేసి 1, 2. సో దిస్ ఈస్ పాసిబుల్? నో, నాట్ పాసిబుల్. Not possible. Then third one, look at C bond, C bond, C bond, C. Then if you take like this, ఇందులో పై బాండ్ ఇక్కడ పెట్టేశాను, రైట్? Is that possible? Yes, possible. Fourth one, C bond, C bond, C bond, C. ఇక్కడ కార్బన్, ఇక్కడ పై బాండ్ పెట్టొచ్చా? Yes, పెట్టొచ్చు. Then fifth one చూడండి, C bond, C bond, C bond, C. ఇక్కడే, దెన్ ఇక్కడ పై బాండ్ పెట్టొచ్చా? ఎస్, పెట్టొచ్చు. ఇది పాసిబులే, చూసుకోండి. సరే, ఈ కాంపౌండ్ రాయాలంటే నేమ్, ఐయుపిఎస్ నేమ్ రాయాలంటే ఏం రాస్తాం? 2 methyl 1 butene అని రాస్తాం. ఇక్కడ 2 methyl 2 butene అని రాస్తాం. ఇక్కడ ఏం రాస్తాం? 3 methyl 1 butene అని రాస్తాం. దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్. సో దిస్ ఈస్ 5 possible structures. 5 possible structural isomers are possible. Then closed chain in case if you take. Sir, 1 pi bond is there, ring possible. Yes, ring possible. 5-membered ring 1. Then 4-membered ring with substitution. చూసుకోండి, CH2, yes, CH2, then CH, bond CH3, right? Yes. Carbons ఎన్ని ఉన్నాయి? C5, yes. Hydrogens ఎన్ని ఉన్నాయి? 2, 2, 2, 6, 7, 7 plus 3, 7 plus 3, 10. Yes, 10 hydrogens, C5H10. Yes, possible this molecule. Then one more cycle. Then 3-membered, you can say 3-membered, right? Sir, here one bond, here one bond. Then the 3-membered itself, we can take 2 substituents at 1 carbon. Then one more 3-membered itself. Then we can also take that is ethyl group. So look at CH3, then CH2, then CH, then CH2, then CH2, like this. Sir, how many carbons are there? 5 carbons are there. Hydrogens are 3 plus 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So total 10. So like this. Sir, open chain 5 possible, then closed chain 5 possible, 10, total 10 structural isomers are possible for this. Sir, one more, in case, all these we are discussed about the hydrocarbons only. Sir, in case oxygen is present in the molecule, so such type of molecules also will see how it is possible. The structural isomers. So we'll see now, my dear students. That is fifth example, C3H6O. We'll see C3H6O. How many total number of structural isomers are possible? How many total number of structural isomers are possible with molecular formula C3H6O? How many structural isomers are possible? Isomers are possible with molecular formula. C3H6O. This is given. Options is given 3, 4, 6, 9. How many are possible? See now. How many structural are possible? How many structural isomers are possible? Total isomers, open chain as well as closed chain. All isomers we have to see. Sir, one thing you have to remember, my dear students, C3H6O ఇలా ఉన్నప్పుడు, ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు
alcohols are possible, then ethers are possible, then aldehydes are possible, then even ketones also possible, my dear students. Ketones kuda possible. Right or not? Yes. Ketones also possible. So we'll see all these structures. First alcohol sutam. So C3H6O molecule lo C3H6O molecule lo alcohols ఎన్ని పాసిబుల్ అవుతాయి? ఆల్కహాల్స్ C bond COH first alcohol ante. But if you observe that one of the unsaturation is there, C3H6, C3H8 is the alkane, H6 ante 2 hydrogen atoms takku unnai, 2 hydrogen atoms takku unnai ante then ఒకటి 2 hydrogen atoms takku unnai ante sir ఒకటి degree of unsaturation undi indulo. Yes, degree of unsaturation equals to 1. Yes, exactly correct. So now we'll see degree of unsaturation ఉన్నప్పుడు double bond possible అవుతుంది. Yes, possible. C bond C then ఇక్కడ double bond possible అయినప్పుడు sir OH we can see. Then one more C bond C then ఇక్కడ OH పెట్టేసి ఇక్కడ 5 bond పెట్టేసాం అనుకోండి. Yes, ఆల్కహాల్స్ 3 పాసిబుల్ అయ్యాయి. సర్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు టేక్ ఆల్డిహైడ్ పాసిబులా? ఎస్ పాసిబుల్. ఎట్లా? ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ అంటే ఏంట్రా? C double bond OH. yes, C double bond OH. Yes, my dear students. Yes. Then sir look at the molecular formula CH3 CH2 C double bond OH. This C3, yes, C3 H6 3 2 1 6 then O. So C3H6O molecular formula. Right. Sir ketone possible? Yes, ketone possible. ఎలా ketone possible అవుతుంది? CH3 then C double bond O then CH3. right. ketone కూడా possible. టోటల్ ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్స్ ఎన్ని పాసిబుల్ అయ్యాయి సార్? ఎస్ 5 పాసిబుల్ అయ్యాయి టోటల్. దెన్ సైకిల్స్ ఆర్ హౌ మెనీ? సో లుక్ ఎట్ ద సైకిల్స్. Sir OH like this. Sir why we are taken ring unsaturation is there, that's what we are taken. Then otherwise we can also take like this. In the cycle oxygen will be there, we call it is oxyranes. ఏమంటాం దాన్ని? సైక్లిక్ ఈథర్స్ అంటాం. ఆక్సిరేన్ with one substituent like CH3 CH then CH2. look at C3, yes, C3 H6 possible, 2 1 3, right, 6 possible. Oxygen, yes. Then one more sir, 4 membered cycle within the cycle oxygen, that is also possible. CH2 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 C3 H6 all these structures are possible. Yes, total how many structures are done? 1 2 3 4 5 6 7 8 then one more. Sir one more possible. Sir I told that alcohols are possible, aldehydes are possible, ketones are possible, even ethers also possible in the open chain structure. Ethers how many, how it is possible sir? Sir ether ante enti? Alkyl group bond alkyl group, right? Yes, ఇది ether. సరే ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాకి సెట్ అయ్యేలాగా ఆక్సిజన్ తీసుకున్నాం, ఈ పక్క కార్బన్ పెట్టాం, సరే ఈ పక్క 2 కార్బన్స్ పెట్టాం. ఎస్ 2 కార్బన్స్. సరే ఒక అన్సాచురేషన్ ఉండాలి, సో డబుల్ బాండ్. దెన్ ఇది CH3, ఎస్, దెన్ CH2, ఎస్, దెన్ హియర్ H, ఎస్, పాసిబుల్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్. సో 8 then 9. So total 9 structures are possible, my dear students. Understand all of you? Right. Then sir one more question we'll see. How many structural possible isomers with the molecular formula of? How many cyclic alcohols and cyclic ethers are possible with molecular formula of? How many cyclic alcohols
and cyclic ethers are possible with molecular formula C4H8O. Only cyclic with the molecular formula C4H8O. This is the question. Sir, options are there. Option A 4, option B 6, option C 9, option D 10, like this will be there. So see first cyclic alcohols they are asking. Alcohol ante ఏ గ్రూప్ ఉండాలి? OH గ్రూప్ ఉండాలి. సరే దేని ఫార్ములా? C4H8 ఫార్ములా. సరే C4H8 అన్నప్పుడు ఒక రింగ్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఎస్, రింగ్ పాసిబుల్ C4H8. దెన్ OH పాసిబుల్. ఎస్, ఒకటి. దెన్ 3 మెంబర్డ్ రింగ్, 1 సబ్స్టిట్యూయెంట్, 1 OH, 2. దెన్ 3 మెంబర్డ్ రింగ్, 1 substituent, 1 OH, 3. Then 3 membered ring, then like this CH2 OH. So cyclic alcohols 1, 2, 3, 4 molecular formula C4H8. అన్ని molecular formula సెట్ అవుతున్నాయా లేదా చూసుకోవాలి. CH2 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 6, then 7, 8, sir C4H8O. Yes, molecular. Remaining also you can check here CH3, right? Then here CH2, then CH, then CH, then OH. Sir C4H8 SO. Then CH2, then CH2, then CH, then CH3. Sir possible or not? Yes, C4H8 OH possible. Even here also. Then CH2, then CH2, then CH, then CH2OH, right? So 1, 2, 3, 4, 4 carbon C4. Then H. H how many? 8. So O is possible. So ethers you have to see. Ethers. Cyclic ethers adino. Cyclic ethers annappudu. Then oka ring possible. Yes. Ring possible. Ring lo ఏముండాలి? సర్ ఆక్సిజన్ ఉండాలి, అప్పుడే ఈథర్ అంటాం, సైక్లిక్ ఈథర్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ 4 మెంబర్డ్ లైక్ దిస్ యూ కెన్ సీ. 4 మెంబర్డ్ యూ కెన్ టేక్ లైక్ దిస్. 4 మెంబర్డ్ C3, ఎస్ C3. దెన్ మనకు C4 ఉండాలి, అంటే ఒకటి సబ్స్టిట్యూయెంట్. సరే ఇదే మాలిక్యూల్ ఇలాగే తీసుకున్నాను. సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఇక్కడ 1, 2, 1, 2, 1 అడ్జసెంట్ పొజిషన్లో తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ 3 మెంబర్డ్ తీసుకుంటే 3 మెంబర్డ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ దిస్. సో 2 కార్బన్స్, దెన్ రిమైనింగ్ 2 కార్బన్స్ కావాలంటే సరే ఇక్కడ ఒక CH3, దెన్ ఇక్కడ ఒక CH3 అటాచ్ చేసి, రైట్. దెన్ అలా కాకుండా సో 3 మెంబర్డ్ తీసుకున్నాను, సరే ఒకే పొజిషన్లో CH2 CH3 కూడా తీసుకోవచ్చు, లేదు ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఏంటది? ఒకే కార్బన్కి 2 మిథైల్ గ్రూప్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సరే అన్ని మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సెట్ అవ్వాలి. దెన్ CH2 హియర్, రైట్, CH హియర్, రైట్, దెన్ C4H8O. ఎస్, సో ఈథర్స్ ఎన్ని పాసిబుల్ అయ్యాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6 పాసిబుల్. 6 + 4 total 10. So this is the idea, this is the trick for find out number of total possible structures, both aliphatic and as well as cyclic, open chain and as well as closed chain structures possible in the molecular formula, given molecular formula. Thank you, my dear students.